좀 주의 깊게 들으셨으면 좋겠습니다. So, I want to ask you a question. What can you buy with $10,000? 만불로 무엇을 사실 것 같아요? 만약에 만불 One quick question, maybe for let's say an investor, an average investor will be, okay, if I buy a good, a commodity, I may buy a Rolex, like a submarine green edition of Rolex. 만약에 투자를 생각을 하신다면 만불이 있다면 그는 롤렉스를 사겠다, 롤렉스 서브마린을 사겠다라고 생각을 할 수 있겠죠? Well, here in China, believe me, it's pretty valuable. 중국에서는 많은 분들이 그것을 선호하고 계시더라고요. But I can tell you also another thing. I can buy a pair of sneakers that is released by Chanel. It's a Chanel X model Pharrell that was $10,000. But you can buy a Nike Jordan Retro DJ Khaled branded. It's also worth $10,000. 그러고 지금 만약에 만불이 있다 하면은 샤넬에서 샤넬 모델 X8이라는 걸 직접 그것도 여기서 1,000불 정도 되고 그리고 나이키 에어조던 레트로 DJ 칼렌 이것도 여기서 1,000불 정도 됩니다. So this is why we're all here in this gathering, because we want to introduce you Fit Maker. Before all of this, of course, I need to introduce a little bit about myself. 그래서 제가 여기 PCL에서 소개를 드리고자 왔는데요. 그 전에 저에 대한 소개를 좀 드리도록 하겠습니다. My name is Marcos Adriano. I'm here in the capacity of CEO of this project. My background is corporate finance and M&A. I've been doing advisory, investment, cross-border transaction between Europe and Asia for the last 15 years. 저는 그 기업 재무 쪽에서 그리고 기업 합병 쪽에서 계속 있었었고요. 투자 거래에 대한 자문을 계속 진행해왔습니다. 유럽과 아시아를 돌아다니면서 진행한 지 약 15년이 되었습니다. What brings me to the fashion and luxury industry is first I've been acting as an advisor for some brands, luxury brands. We covered some acquisition with them, and I also was passionate about trendy outfits or sneakers, fashion material. But the thing that led me to the fashion industry is the possibility to build something higher and build a trend over a commodity or an asset that actually is artificially made scarce. So we introduced the concept of scarce viral commodity that I will explain later to you. But this is the links that I had from the finance and the fashion industry. Building something that is valuable, making your own environment thinking that is valuable. Because everyone has the consensus that it is valuable. 금융에 있던 제가 어떻게 지금 패션 쪽에 관심을 갖게 됐는지에 대해서 설명을 드리자면 패션 쪽에서 일을 했던 특히 럭셔리 브랜드 쪽에서 일을 했던 친구들의 자문을 해주게 되었습니다. 그때 당시에 매매나 트렌드 이런 것에 대해서 배우면서 하이프를 만들고 내가 트렌드를 창출해 나가는 것에 대한 기쁨에 대해 알게 됐고요. 그리고 희소성이 있는 것들에 대한 자산화 시킬 수 있는 것에 대해서 더 관심을 갖게 되었습니다. 그래서 SBC, Scarce Viral Commodity에서 희소성이 있는 바이럴 상품에 대해서 제가 소개를 좀 드리도록 하는데요. 그 SBC에 대한 관심이 커졌습니다. And really quickly, and then we go, of course, around depth on the arguments. What is FIZ? FIZ is a permissional protocol that aims bringing liquidity in the secondary trading market of limited fashion products. 그럼 패스가 무엇이냐라고 물어보신다면 유동화시키기에 가장 좋은 프로토콜이라고 생각을 하는데요. 이런 희소 가치성이 있는 시장 그 상품들 저희가 중고 시장으로 가져와서 그 상품화, 그걸 자산화시킬 수 있는 것입니다. So let me guide you first with an introduction of the market. We're
we're talking about an industry of the fashion luxury market apparel and sneakers that is worth almost $3 billion. It was $2 billion in 2018, and this year the forecast is $3 billion. If we're talking only about the trading, secondary trading markets, we reach almost $300 million. 저희가 중고 시장을 보시다 보면 중고 시장이 계속 성장을 하고 있습니다. 그런데 전반적인 중고 시장의 성장가 안에서도 패션, 특히 스니커즈 부분이 작년도에는 20억 불이었고요. 올해는 30억 원으로 추정이 되고 있습니다. 이런 식으로 간단히 25년도까지는 저희가 60억 불을 바라보고 있죠. And another thing that let's say, made us thinking about combining the blockchain and the fashion industry is here, millennialization. 블록체인을 통합으로 했던 이유는 여기 이제 밀레니얼화 때문인데요. Millennialization means that our target market is both Generation Zers and Millennials. That covers 2/3 of the market of the resale of sneakers and about 60% of the global adoption of cryptocurrencies. 저희가 블록체인과 패션을 융합하고자 했었던 이유가 바로 여기에 있습니다. 현재 저희의 타겟 연령층은 X세대가 아닌 Y세대와 Z세대인데요. Y세대가 밀레니얼이라고 하죠. 그래서 그분들은 스니커즈의 중고 시장은 3분의 2를 차지하고 있고요. 크립토 같은 경우에는 약 60%를 차지하고 있습니다. So we have then a main concept here that is monopoly. This market is monopolized by two major brands. One is Adidas and the other is Nike. That they cover 96% of the market of high sneakers. 그래서 현재 하이프 스니커즈 시장을 보시면 두 가지 브랜드로 독점화가 되어 있습니다. 하나는 아디다스이고 하나는 나이키인데요. 이 두 브랜드가 전반적인 모든 시장의 96%를 차지하고 있습니다. And we have also had on the other hand the luxury brands that struggle in the last 2 decades to build their own brands made by quality products and very expensive material, and then now they're fighting with the sports brands for entering the street apparel markets. 근데 이제 반대로 보시면 많은 럭셔리 브랜드, 고가 브랜드들이 굉장히 어려워하고 있는 것이 매우 고품질로 매우 비싸게 좋은 소재로 만들었지만 이렇게 좀 싸게 비교적 저렴하게 만들어진 스니커즈 스포츠화 시킨 것을 지금 따라가지를 못하고 있습니다. 최근 20년 동안. So we have players like Balenciaga and Valentino, Gucci, Ferragamo. They want to enter the markets, they're making their own products, but they still are fighting with the monopoly of those two brands. 다들 잘 아시겠지만 뭐 발렌시아가라든가 구찌, 페라가모 이런 모든 럭셔리 브랜드들도 시장 진입을 하고 싶어 하지만 아직까지는 이 너무 독점화가 되어 있기 때문에 쉽게 들어오지 못하고 있는 상황입니다. And last but not least, market concentration. So 65% of the trade, of the secondary trade of high shoes and high sneakers is in China. And I can tell you, I've been a couple of days ago in Shanghai, and I've been seeing people queuing for 4 hours at the opening of a store. And getting out with just a little small bag. A bag on like holding the shoes. All 4 hours of waiting, and the line was infinite. And this is like the main characteristic of the markets. 그리고 시장 집중도에 대해서 말씀을 드리자면 65%의 중고 매장이 현재는 중국에 있는데요. 제가 며칠 전에 상해에 있었을 때 한 3점이 오프닝을 하기 전에 정말 끝없는 줄을 서고 계신 분들이 많이 봤습니다. 몇 시간 동안 줄에 서서 기다리다가 결국 상점에 들어가서 갖고 나온 것은 아주 자그마한 쇼핑백 하나였죠. So now we have some example of the most valuable shoes in the first
2019. If you see it, the first one is the limited collection Adidas Chinese New Year's campus. 1,262% appreciation, and you will say how long it takes? A couple of months. And maybe the hype is already built before the release. And if you look at all the return on the other shoes, you may think this could be a valuable investment. 2019년도에 가장 많이 팔린 그리고 고가로 팔렸던 신발들의 예시를 좀 살펴보도록 하겠습니다. 맨 첫 번째로 보시는 것이 아디다스의 Chinese New Year 중국 신년이라고 모델이 된 건데요. 이것은 그 가치가 1,300% 정도였는데요. 이런 걸 보시다 보면 이 정도면 나도 투자할 수도 있겠다라는 가치가 느껴지잖아요. So this is the concept of scarce viral commodity. It had the will to buy it. They wanted to buy it because the producer and the manufacturer made it high before they even go for production. 이것들이 저희가 말하는 SBC입니다. 이것들이 고희소성 있는 바이럴 제품이라고 하고 있는데요. 이것들은 대부분 공장주 또는 이거 제조사에서도 런칭하기 전에도 출시 전에도 이미 하이프를 창출을 해서 사람들을 성공을 하는 것이죠. So after an introduction of the market and product itself, let's have a look at the competition arena. We've got already a couple of platforms active in the market. That is StockX, Goat, Poison, the Chinese one, but we also have other platforms that we're not mentioning here. They all secondary market trading. 저희가 이제 시장에 대해서 살펴봤고 제품에 대해서도 잠시 보았으니 경쟁사를 한번 살펴보시도록 하겠습니다. 저희 여기 보시다시피 스톡X, 고트, 그리고 포이즌 중국 플랫폼이 있는데요. 이 외에도 중고 매장을 주로 집중을 하고 있는 플랫폼이 여러 가지 더 있습니다. What those platforms has in common between each other and also with Fits is they all have their network of sneaker authenticators. So if you buy a pair of shoes and you pay some money for it, you're sure that pair of shoes is legit and is authentic. 그래서 공통점이 네 가지 모두의 공통점은 다들 이것이 진품인지를 여부를 살펴봐 주는 사람들이 따로 있다는 것입니다. 비싼 돈을 주고 받기 때문에 이것이 가품이 아니기를 저희가 확증을 해주신 거죠. And the other thing is they have engagement with the hype community. So they make sure that anything that is hype in the market is on the platform. 그리고 또 다른 공통점은 모두가 하이프 커뮤니티에 연루가 있다는 것입니다. 그래서 그들이 하는 모든 것들이 하이프 커뮤니티와 공동적으로 공유가 될 수 있도록 합니다. But what we had in this platform is first live stream sale. I will explain later, but live stream sale is it's something that's not out in the market because if your influencer will advise or suggest a pair of sneakers, you can really buy it when you see it. Like it and buy it. And 근데 저희의 차이점을 먼저 첫 번째로 말씀드린 것은 라이브 스트리밍 판매인데요. 실시간으로 buzzword. Initial shoes offering. Initial shoes offering is the possibility to buy a fraction of a shoe or a collection and trade it. 그리고 저희가 갖고 있는 키워드는 ISO이다. Initial Shoe Offering인데요. 이것을 통해서 토큰이나 이런 것을 통해서 저희가 직접적으로 신발의 일부를 사시고 그것을 나중에는 거래까지 하실 수 있는 그런 자산화를 시킬 수 있는 제도를 갖고 있습니다. So we saw the industry, we saw the competition arena, etc. So let me tell you what are the market pain points. 그럼 현재 시장과 모든 것들을 봤는데 시장이 가지고 있는 페인포인트가 무엇인지 한번 살펴보도록 하겠습니다. Main pain points: physical
logistics. The shoes, in order to be traded, has to be physically shipped to the buyer. 첫 번째로는 물리적인 것인데요. 택배라든가 물류적인 운송면이 있습니다. 신발을 구매하신 분들에게 가려면 신발을 가져다 줘야 되잖아요. What if I can tell you that you can trade your best pair of sneakers without never having them in possession? Can you repeat that? Never having in possession. 그런데 만약에 제가 가지고 있지도 않았던 한 번도 소유하지 않았던 스니커즈를 제가 판매를 하거나 거래를 할 수 있다면 어떻게 생각하실까요? The pain points of logistics is essentially leads to two problematics in this industry. 물류는 사실 두 가지 정도의 이슈를 계속 성찰하고 있는데요. One is the timing that it takes for the shipment of the commodity, of the product or whatever. And the second is the preservation of the product itself, because if I trade it for 10 and 11 times, it goes from too many hands that probably the product itself is not preserved and the value will drop. 두 가지 정도의 이슈가 있습니다. 첫 번째로는 배송 시간입니다. 물리적으로는 배송을 하는데 시간이 소요가 되기 때문에 그런 배송 면에 대해서 소요되는 시간이 있을 것이고요. 두 번째로는 상품을 보관하는 것에 대해 있는 건데요. 만약에 이것이 뭐 10번, 11번 재판매가 된다라고 생각을 했을 때에는 너무 물리적으로 많은 지역을 가게 될 것이고, 그렇다 보면은 아무래도 품질이 조금씩 떨어지면서 가치 역시 하향할 수밖에 없습니다. And also, if I trade it 10, 11 times, I have to wait that it goes issued to the buyer, and the buyer is the seller, and the seller to someone else. Probably in this time range, the product is not high anymore, so your investment is not that valuable. 그리고 만약에 10번에서 11번은 진짜 재판매가 된다고 생각을 하시면 그 판매되는 기간 동안 배송하고 구매자로부터 판매자로 넘어가고 이런 여러 가지 시간이 소요될 수밖에 없는데, 그렇다 보면 그 트렌드가 더 이상 없기 때문에, 그 하이프도 더 이상 없기 때문에 그만큼 가치가 떨어져서 투자 가치가 그렇게 크지 않은 것 같습니다. The second key element is lack of transparency and authenticity. So if I bought my Nike undercover that I'm wearing today, and then I realize it's fake, I would be very angry. 제가 오늘 나이키 언더커버를 신고 있는데요. 이것을 제가 비싼 돈을 주고 샀는데 가품이다라고 생각을 했을 때는 너무 화가 미칠 것 같거든요. And in it, platform that we saw before here, StockX. On average, 9% of the goods that are sold in StockX are fake. 그리고 아까 보셨던 경쟁자 중에 하나인 스톡X에서 판매되는 그 스니커즈 또는 운동화의 9%가 가품으로 편성되었습니다. And if we have to physically ship the products every time, you need to have many authentication process. That makes the trading not efficient at all. 그리고 저희가 계속 직접적으로 배송을 한다고 생각을 하면 그때마다 이 진품 여부를 저희가 직접 확인을 해야 되기 때문에 그렇게 효율성이 좋지는 않습니다. And that is a monopolized market. The monopoly, it works in three different categories. One is the brand, the second are the platforms, and the third are the physical store, the reseller, that have 100% of the markets and the offer. 그래서 그게 투명성과 진품 여부가 두 번째 페이포인트로, 세 번째로는 독점화된 시장인데요. 세 가지 분류의 독점화가 있습니다. 첫 번째로는 브랜드의 독점화, 두 번째로는 플랫폼의 독점화, 그리고 세 번째로는 물리적인 이런 상품을 팔고 있는 상점들의 독점화가 있을 수 있습니다. Last but not least, it's going back to the logistic problem. Let me stress this point because
of the biggest companies that are engaged with logistics, like Amazon, eBay, they're not logistics company, they're data provider, the data company, because the value that they have the most is the brokerage of data that is produced, that it doesn't belong to the user. 그리고 저희가 다시 물류 얘기를 할 수밖에 없는데요. 저희가 물류 생각을 했을 때 대기업이라고 생각을 하면 아마존과 이베이를 빼먹을 수 없을 것 같습니다. 그런데 아마존과 이베이는 그런 단순한 대기업이 아니라 사실 데이터 브로커라고 해도 무난할 정도로 많은 데이터를 실제로 브로킹을 하고 있죠. So here's our game, our play. Fit solution. How do we create efficiency in the market? 그래서 저희 피즈가 생각을 한 건 저희가 이 시장에서 어떻게 효율성을 높일 수 있을까를 고민을 하게 되었는데요. First of all, we enable the trading of shoes in rid of the logistic problem and the transportation. How is that? We issue certificates that belongs and are attached to the shoes, the asset or collection of assets, through the issuance of a Semi-Fungible Token or SFT. SFT is built on top of ERC-1155 protocol. 저희가 물류, 이런 배송 작업, 운반 작업을 제외를 하고도 구매자들에게 실제로 신발의 일부분을 거래를 할 수 있도록 ERC-1155를 기반으로 해서 SFT를 창출을 했습니다. 그 SFT는 스니커, 한 짝의 스니커일 수도 있고 아니면 컬렉션이 될 수도 있고요. SFT가 보여드리게 됩니다. So, through this technology, let's say, you will be able to participate at initial shoes offering or ISO. The initial shoes offering allow user and customer to enter the market at the beginning. So, investing in early stage and in the primary market, not in the secondary market. 그래서 SFT를 통해서 ISO에 참여가 가능하신데요. 이것을 통해서 투자자들 또는 구매자들이 시장에 아예 초기 단기부터 진입이 가능하십니다. 그것은 이미 ISO의 초기 단계부터 투자 또는 구매를 하기 위해서 다시 참여를 하실 수 있습니다. And then, as I mentioned before, live streaming selling. So we have our network of influencer, or as you say in HR, KOLs, and through them we're gonna build the community, and we're gonna give access also to compelling sneakers, hype sneakers, hype streetwear. Because actually, I'm gonna tell you a secret. We're not gonna be targeting only sneakers, but anything that is hype. 그리고 저희는 이것을 또 아까 언급했다시피 라이브로 스트리밍을 하면서 판매를 하는 것도 예정에 있는데요. 인플루언서뿐만이 아니라 저희가 KOL이라고 하는 키 오피니언 리더들에게도 함께 작업을 하면서 그들과 이것을 라이브로 실시간으로 판매를 할 것입니다. 이것뿐만이 아니라 커뮤니티를 생성을 해서 무엇이 트렌드이고 무엇이 하이프인지를 그래서 생각을 할 텐데요. 제가 비밀 하나 지금 말씀을 드리자면 저희는 스니커즈뿐만이 아니라 어떤 것이든 트렌디하거나 하이프하다 하면은 모든 것은 저희가 다 다룰 예정에 있습니다. And at the end we have, of course, the versatile payment system, Aqua Wallet. So Aqua Wallet is the tool that contains all these products, where you will have the Semi-Fungible Token, where you have the Fits Token that I will explain. That is essentially the bridge to enter in our ecosystem, and you will have also all your other crypto assets. 그래서 저희 또 유동적 결제 방식을 택하고 있는데요. 아쿠아 월렛입니다. 아쿠아 월렛은 통합적으로 모든 것이 다 사용이 가능하세요. SFT라던가 제가 출고에 선택에 대해서 말씀드릴 피즈 토큰 또는 가지고 계신 뭐 다른 이더리움이라던가 이런 토큰도 다 가능하십니다. So Aqua Wallet will be essentially your marketplace and Apple Store.
아쿠아 월렛이 약간 이 시장에서 애플 스토어라고 생각하시면 될 것 같아요. But now let's go to the real point of being you together today together with me. Fizz, be the maker. 그럼 제가 이제 본격적으로 퀴즈에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 저희가 계속 얘기하고 있는 슬로건은 Be the maker, 메이커가 되어라입니다. So let me say, what if I can tell you that today, all of you, with expressing the votes, can be part of the creation of the next, let's say, Supreme Capsule Collection. 만약에 제가 이제 차세대 지금 수프림이라는 브랜드에서 계획하고 있는 컬렉션의 주인공 또는 그 일부분의 계획자가 될 수 있다고 생각하시면 어떤 생각이 드실까요? You probably would say, how is it possible? Let me show you how. 불가능하다고 생각할 수 있는데 Institutions offering of ISO. ISO에 참여하시게 되면 이런 식으로 진행이 되는데요. We have our user base that can express the votes over a design. Or can build your own design, but it's creating custom sticker. Another thing is being part of something bigger that is creating a hype product. 그래서 저희가 유저 베이스가 있습니다. 그분들에게는 투표권이 부여가 되게 되고요. 본인들만의 스니커즈를 직접적으로 디자인을 하거나 아니면 어느 브랜드에서 계획하고 있는 컬렉션이나 디자인이 있다 하면은 초반부터 투표를 통해서 그 프로젝트에 함께 참여를 하는 방식입니다. 사실 직접적으로 맞춤형 디자인을 하는 것은 다른 플랫폼도 하고 있습니다. 스니커 제너레이터라던가 L2 이런 곳에서도 이미 진행이 되고 있는데요. 그냥 나만의 맞춤형 스니커즈를 만드는 것과 조금 더 큰 사이즈, 큰 스케일의 프로젝트에 참여하는 것은 분명히 차이점이 있다고 생각합니다. We have expressed the vote expression by the users, and then we have our KOL, of course, the investor, the bank, the collection. 그 후에 저희가 KOL, 오피니언 리더, 아니면 유명 인사들, 그리고 초기부터 함께하신 투자자분들을 추천하게 됩니다. And those are the players most important because, of course, one side we have the money that's secure the possibility to create a collection. Because if I am a designer and I go to any manufacturer and say I want to use 10,000 stickers, he will say, okay, well, 확보 자금을 위해서는 가장 중요한 곳들이라고 생각이 드는데요. 아무리 투표권자들이나 디자이너들이 이 디자인으로 가기로 확정을 하더라도 이것에 대한 자금은 이분들을 통해서만 가능하기 때문입니다. And then we have the most important part. So KOL and celebrities. This is the way how you can build the hype. Because if Yeezy, the renewed brands sneakers weren't made by Kanye West and Kim Kardashian, they weren't that famous. 그리고 유명 인사도 매우 저에게는 중요한 요소로 작용을 하는데요. 트렌드로 만든다는 것은 사실 유명 인사들이 굉장히 많이 되는 것 같습니다. 아시다시피 카니 웨스트라던가 아니면 카르다시비안 같이 콜라보를 한 것은 가만히 있어도 저절로 활동을 생기잖아요. This is why we say Fizz, be the maker or be your own maker, because we wanted our user and our audience to be part of the production process, straight from the voting and the generation of the design until the production of the product. 그래서 저희는 피즈에서도 역시 맞춤화 또는 개인화 시킬 수 있는 요소도 함께 통합하고 싶습니다. 저희 슬로건처럼 Be the maker 또는 Be your own maker, 너만의 메이커가 되어라 라는 것이 있는데요. 이를 통해서 정말 개인화시키는 점뿐만이 아니라 초반에 디자인하는 단계부터 기획, 제작, 그리고 판매까지 다 참여하실 수 있는 것입니다. So another important part of our ecosystem is again the Ahaha wallet. I said Ahaha wallet is our versatile payment system that allows you to not only
hold the token and hold the certificates that are collateralized by the sneakers or the assets, but also allows you to trade, allows you to join the ISO and be part of our ecosystem. So one side, just imagine on your Ahaha wallet, you have one side. On the left side, you have all your crypto assets. So you have Bitcoin, Ethereum, and USDT, and then you will have the FIZ token, that is a token that helps you and that lets you get inside our ecosystem, and the SFT, that is the token, the semi-fungible token that represents a certain pair of shoe or a certain collection of shoe. 저희 생태계에서 매우 중요한 아쿠아 월렛에 대해서 다시 한번 좀 더 설명드리고자 합니다. 이것은 자산 이동뿐만이 아니라 ISO의 거래에 참여하실 수 있는데요. 이 아쿠아 월렛에 들어가시면 좌측으로는 보유하신 암호화폐들이 바뀌게 돼요. 그래서 비트코인이 될 수도 있고 이더리움이 될 수도 있고 뭐 USDT가 될 수도 있겠죠. 가지고 계신 화폐들이 다 좌측에 나열이 되고요. 그리고 피즈 토큰, 이것은 생태계 진입하시려면 굉장히 중요한 저렴한 토큰인데요. 그것뿐만이 아니라 SFT, 역시 세벨 펑셔널 토큰 역시 거기에 나열되게 됩니다. On the right side, you will have the marketplace. So you can just choose whichever service you want to join. If you want to trade, and you go to the secondary market. If you want to join an ISO, if you want to buy, so you go for the live stream or on the online store, because we will still be an online store for sneakers. 그리고 SFT를 통해서는 사실 뭐 스티커가 될 수 있고 아니면 컬렉션이 될 수도 있고 이런 것들을 거래를 하실 수 있는데요. 그것은 좌측이었고 이제 우측으로 가보시면 여러 가지 서비스가 나열되게 됩니다. 그 서비스뿐만 아니라 실제 만약에 구매를 하겠다, 라이브 스트리밍을 하겠다 이런 모든 것들이 다 우측에 보이게 되십니다. Here we go with the players in our ecosystem. Who are the subjects that we try to target and we want to welcome in our ecosystem? So when you're talking about fashion, you're talking about crypto, especially limited collection, you know, there are people buying sneakers and just hold them, never wear it because they want to trade. This is where the idea started. So the first, one of the first players will be speculators, people that just want to benefit from the increase of the value of the goods. 이분들을 보시면 저희 생태계에서 주가 되시는 그리고 저희가 타겟하고자 하는 분들이라고 생각하시면 되는데요. 저희가 패션과 암호화폐를 지금 통합하고 있는데 아마 주변에도 운동화를 사기만 투자용으로 사기만 하고 안 신으시는 분들도 계실 거예요. 그래서 여기서 보면 저희가 투기자라고 생각할 수도 있는데 저희는 역시 투기자도 열심히 노력하고 있습니다. And then we have traditional player, seller, buyer. So what we do with seller is we're creating a more efficient way for them to sell, and because we can avoid the logistic problem and shipment and also physical storage of the sneakers. And on the other hand, we welcome a larger user base, so they can target also clients that before weren't interested in this market. 그리고 두 번째로는 판매자, 구매자가 될 수 있는데요. 뭐 기존적인 판매자와 구매자라고 생각하시면 될 것 같습니다. 다만 저희가 이분들에게 더 큰 혜택을 드리는 것은 훨씬 더 유용한 창고비도 들지 않고 배송비도 들지 않는 상품을 저희가 지금 제공을 하고 있다는 점입니다. And for the buyers, what we're doing is we give them a tool to trade their shoes without having them, without possessing them, but just benefiting from the trading them that they get from the trading. So we put away the problem of logistics. 그리고 구매자 같은 경우에는 실질적으로 실제된 상품 자체를 받지 않아도 거래 내역으로만으로도 이미 그에 통한 뭐 거래 수수료나 이런 것들에 대한 베네핏을 혜택을 받으실 수 있다는 점입니다. Then of course we have the different layers. We
have the ISO, you have so you can access the primary market for the ISO, you have the secondary market, the traditional reselling, the online store. So all together were our different type of customer and our different type of client can interact and use our platform. 여기 지금 저희가 이제 ISO라 생각하는 프라이머리 마켓이 될 거였고요. 그리고 온라인 또는 중고 시장, 정말 여러 가지 플랫폼이 있고 여러 가지 기술 시장들이 있는데요. 이 모든 분들을 저희가 고객사로 모셔서 그들 간의 상호작용을 통해서 저희 커스터머들도 훨씬 더 좋은 혜택을 얻으실 수 있습니다. And all of this is made possible by the biggest and most important subject. 근데 이 모든 것들은 이분들이 계시기에 가능하다고 봅니다. They're authenticators, because as I said before, if you buy a pair of shoes and you pay big money for that, and then you got a fake reflection of the shoe, the market is not there, because you will never experience again the same thing. 이분들은 중요한 여부를 보시는 포괄분이신데요. 정말 돈을 어마어마하게 투자를 해서 가품을 받는 거잖아요. 그래서 저희가 굉장히 중요하다고 여기 있는 분들입니다. So authenticators that in simple word are the warehouses where the sneakers are stocked, acts as a super node in our business model. 그런데 그러면 이것에 대한 가치 저희가 아까 창고가 물리가 필요 없다고 이렇게 했는데 그럼 이분들은 이게 어떻게 확인하냐라고 생각했을 때는 저희는 슈퍼 노드에 이런 것을 조작하고 있습니다. That's why we're also very happy to give them 70% of our transaction, because without them, it won't be a reality. 그래서 사실 저희의 거래 수수료의 70%를 이분들에게 전달을 하고 있습니다. 이분들이 그만큼 저희에게 가치가 높다라는 것을 뜻하고 있죠. So here we go with the token economics. We've been talking about fixed token and semi-fungible token, but what is the difference? Why we have dichotomy in our model? 그러면 이제 토큰에 대한 Fixed token for pretty simple. It's built on top of ERC-20 protocol. So let's say it's a fungible token. And with the fixed token, you are able to participate to the ISO. Let's say it's the to enter our ecosystem. You participate to the ISO. You can be rewarded for voting the right collection. You can be rewarded as an authenticator for your authentication job. You can be rewarded as a designer or manufacturer. But especially, we have kind of a, let's say, rewards, but also punishment for the seller. Because as we said, authentication is the main point of our business model. So if resellers sell fake stuff on our platform, they have initially put fixed token as a collateral with the same value of the goods they are selling. And if the goods are fake, we're gonna take their token away. 피즈 토큰 같은 경우는 조금 더 심플할 것 같아요. 여러분들이 이해하시기 쉬운 ERC-20로 기반으로 저희가 창출을 했고요. 이것을 통해서 ISO에 참여가 가능하십니다. 그리고 그냥 거래 수수료 정도만 내시면 되고요. 이걸로 내시면 되는 건데요. 연결다리라고 보셔도 될 것 같아요. SFT와 저희 한 선택의 연결다리를 보실 수 있는데 투표하시면서 보상을 받으실 수 있고 디자이너, 제조사 뭐 이런 분들도 다 보상이 가능하십니다. 하지만 저희는 보상 포털이 아니라 처벌이라고 할까요? 처벌도 같이 진행을 하고 있는데요. 만약에 판매자가 팔고 있는 것이 각품이다 라고 했을 때 처음에 판매자가 무엇을 올리려고 할 때는 저희가 담보로 잡아놓는 것이 피즈 토큰으로 잡아놓고 있습니다. 그리고 담보로 잡힌 것을 각품이 처리가 되면은 그 담보를 저희가 받게 되는 거죠. 어느 정도의 처벌이라고 볼 수 있습니다. 각품을 팔려고 했었던 판매자에게. And then we have on the other side the semi-fungible token. Semi-fungible token are built on top of ERC-1155 protocol. Why is that? Because these protocols enables us to categorize
the token. So semi-fungible token will be linked, strictly linked to different asset classes. Why I'm talking about asset classes? Because as Spreadman, the name is Marcus, is the U.S. Department Store manager, said the high product, fashion products are not a trend anymore. They are a category. So we treated them as a category, and on an investment perspective, for us it's an asset class. 저희가 SFT 같은 경우에는 분류화가 가능합니다. 그래서 여러 자산 분류에도 연결이 다 가능한데요. 제가 자산 분류라고 하면 예전에 미국 닉만 마커스 삼성 대표였던 브루스 펜이 한 말이 있는데 하이프는 그 패션, 하이프 패션은 더 이상 브랜드도 상품도 아닌 카테고리다 또는 분류다라고 했기 때문에 저희도 여러 가지 자산 분류라고 하면서 그것을 연결 가능하다라고 말씀드리고 있습니다. So we have the semi-fungible token that can be linked to Air Jordan Retro collection or Easy Blue 700 collection or Chanel X Morel collection, and each of them they will be part of the same ecosystem but will have a different trend in terms of value appreciation. 그래서 SFT를 통해서 뭐 에어조던 레트로라던가 이즈모라던가 샤넬 컬렉션이라던가 뭐 이런 것들 다 함께 거래를 하실 수 있는데 다 다른 가치를 가지고 있겠죠. So what the semi-fungible token give us is representing the ownership of the shoe or a fraction of the shoe, tracking the ownership, allowing us to trade the token, and also interoperability across the market. 그래서 SFT를 통해서는 신발 소유권 또는 신발의 일부 소유권을 상징을 한다고 생각을 하시면 될 것 같고요. SFT를 통해서 그 소유권의 트래킹이 가능합니다. 토큰 거래도 물론 가능하고 여러 가지 시장에서도 다 제공 가능합니다. But most important thing, they allow us to trade scarce valued commodities without possession. 그리고 가장 중요한 것은 이 SFT를 통해서 SBC, 희소성 있는 그 상품들을 거래하는 것이 가능해졌습니다. So this is, let's say, our ecosystem, and we're going to release 35 billion of token, and this is how we're gonna spread the fund coming from the token. Main point is feeding our community user, the investor, and the manufacturer, the designer, because they make everything possible. A bit of our milestones and roadmap. Oh, sorry. 템플릿에 대해서 아까 말씀을 드리자면 저희가 350억 토큰을 출시할 예정이고요. 그리고 저희는 커뮤니티뿐만이 아니라 제조사들, 디자이너들, 그리고 투자자들을 만족시키기 위해 열심히 노력하고 있습니다. A little bit of milestone on our roadshow. We have begun everything 2018. Of course, everything has begun before, but we start operation 2018 Q3 with alliances and partnership with major supplier and talks with Tem-Plate, that is another platform for trading of secondary trading of fashion materials. 저희가 뭐 그 전에 사실 출범을 하긴 했었지만 2018년도 3분기에 운영을 직접적으로 시작을 하게 되었습니다. 그때 여러 가지 회사들과 파트너십을 맺고 제휴사들과 함께 일을 하기 시작했고요. 템플릿이라는 이건 역시 패션 아이템을 거래하는 거래소라고 생각하시면 되거든요. 템플릿을 출시했습니다. First quarter 2018, we generate our business model to have a sustainable business model that can cover the expenses. This is the most important thing for a business to be sustainable. 그리고 2019년도 첫 1분기에는 저희가 사업 모델, 특히 지속 유지 가능성에 저희가 더 초점을 맞추어서 사업 모델을 촉진했습니다.
Then we have in Q2 2019, we started developing the wallet, and we signed agreements with the warehouse across the world. We have some warehouse in Europe, some in China, and this was one of the most important milestones because, as I said, authenticators are a key actor in our business model. 그리고 두 번째, 올해 2분기에는 저희가 원래 개발을 시작을 했고요. 여러 창고주들과 계약을 맺었습니다. 그리고 유럽과 중국에도 중요한 창고들을 세우고요. 그리고 진리해주시는 그 진품인지 가품인지 해주시는 분석관님들과도 함께 지원을 했습니다. So next step, 2019 Q4. So we just already started doing that. As the building of the launching of the Battle platform and the Ahaha wallet. 그래서 이번 4분기, 이제 저희가 4분기에 넘었는데요. 4분기에는 저희가 베타 버전의 시장을, 중고 시장을 런칭을 하는 것이 목표이고요. 그리고 아하하 월렛을 통합시키는 것도 역시 저희 목표였습니다. And then in the second quarter of 2020, we will launch the whole marketplace. We will make agreements with the main platform of influencer and KOLs. Actually, we already started that. We have a major partner on that, but we will keep working with also other platforms. 그리고 내년 2분기까지는 저희가 4가지 시장과 함께 제휴를 갖고 런칭을 할 예정이고요. 여러 인플루엔서들과도 함께 계약을 맺을 예정에 있습니다. 또한 아하하 SDK도 함께 출시를 하고 싶습니다. And Q3 2020, this would be one of the biggest milestones for us because we want to migrate and integrate with other marketplace, with other merchants. When I say that, it means other platforms that are doing essentially the same business as us, but that doesn't have the integration with blockchain. 그리고 내년 3분기까지는 저희가 굉장히 중요하게 생각을 하는 점인데요. 외부 시장과의 통합 또는 마이그레이션입니다. 다른 희소 제품을 팔고 있는 시장들이 신청하고 있는데 이분들은 블록체인 기반으로 하지 않고 있기 때문에 이분들과 함께 저희가 통화하면서 시너지를 기대해 봅니다. And I just want to spend some few words on this topic because what we're building here is through our SDK, that is the standard developer kit. We enable other merchants to trade the SFT and being able to build their SFT of the commodities. 그리고 제가 조금 더 말씀을 드리고 싶은 점이 있는데 저희 SDK를 출시를 하고 이 외부 판매자들에게도 함께 공유를 하면서 그 SDK를 통해서 이분들이 실질적으로 SFT로 자기네들도 거래를 하거나 자기네들의 희소 가치가 있는 상품들을 SFT화 시킬 수 있는 것을 저희가 한번 공모해보고자 합니다. Now, the moment that all the tech geeks were waiting is, but actually, how your IT infrastructure works. 그래서 여기에서 기술적인 분들이 계시면 그러면 IT 구조가 어떻게 되냐라고 궁금하실 수도 있을 것 같아요. But for the sake of those that are not tech geeks, I would say, if you really want to know how it works, go to our website. 그런데 여기에 분명히 기술 문의하신 분들도 계실 것 같은데 그들을 위해서 저희가 이것도 그냥 빨리 넘어가고 이것이 궁금하시면 저희 웹사이트에서 백서를 읽어보시길 추천드립니다. I will just briefly mention that we have an hybrid system that connects decentralized model with a centralized model. 그냥 한 가지만 짚고 넘어가자면 저희는 중앙화 모델과 그리고 탈중앙화 모델을 함께 통합하는 시스템을 가지고 있습니다. So at this moment you probably know a bit of me. I would say enough of me, so I will skip the presentation of myself again. I will introduce the other members of the team. We have Francesco. Francesco is a long-time friend of me. We met early 2011, 2012. We started working together
in a design university called Domus Academy. 이제 저에 대해서 너무나도 많이 아시고 지루하시면 바로 다른 친구로 넘어갈게요. 프란체스코는 저희의 COO이고요. 저희 오래된 친구입니다. 2011년도에 처음 만났고 2012년도부터 디자인에 관련된 일을 함께 했습니다. 저희는 도머스 아카데미에서 함께 만났습니다. And of course, he's a sneakers lover. He has, I think, a pretty big collection. But he's a person of the industry because he's major in product design, and it was in Domus Academy's business leader of business design course. 그리고 운동화 애호가이고 실제로 자기만의 운동화 컬렉션을 가지고 있습니다. 하지만 저희가 만났던 도머스 아카데미에서 디자인 전공을 했기 때문에 이 산업에 대한 정말 충분한 이해도가 있는 사람입니다. And other than that, he's been working for major brands like Valentino and Versace, and knows very well the fashion industry. 그래서 발렌티노나 버리사차와도 함께 협업한 적이 있을 정도로 이 산업에서는 굉장히 중요한 인물이죠. Then we have Dean is the tech guy behind all of this that make it possible what this platform wants to do. 딘, 저희의 CTO는 저희가 하고자 하는 모든 것들을 실현해 줄 수 있는 저희의 IT 사람입니다. Full stack developer, but most important, he has the big knowledge because he works for Amazon. 풀 개발자이시고요. 이제 아마존에서 일을 하고 계십니다. 그래서 정말 많은 것들을 알고 계시죠. And then we have Marco that is here today. 그리고 오늘은 또 마르코 여기 계십니다. Let me tell you the story about Marco. So I was thinking, should we invite on our platform one of our best clients? Because this guy, when he see a pair of sneakers that is high, he has to buy it. 저희가 예전에 처음에 고객을 만났는데 그럼 고객 중에 한 명을 우리 팀으로 끌어오면 어떨까라는 생각을 했습니다. 근데 마르코는 정말 트렌디한 신발을 보면 꼭 사야 돼요. 그 운동화를. Apart from this, of course, apart from being a sneaker lover, Marco is a professional in marketing, but especially he knows the Asian market because he's been spending a long time in Tokyo, where he's actually based. 근데 운동화 애호가인 뿐만이 아니라 마케팅 전문가이신데 특히 도쿄에서 오랫동안 사시면서 아시아 지역의 마케팅 전문가가 되셨습니다. And this is why we're in Korea, because I believe this is the perfect country where to launch our products, because it has a good combination of style and crypto adoption. 그래서 저희 서비스와 사업이 한국에서 런칭을 하면 정말 완벽하겠다라고 생각을 한 것이 한국 사람들이 굉장히 스타일리시하게 옷도 입으시고 그리고 또 암호화폐에 대한 이해도가 높기 때문입니다. At the end, we have our two advisors. 자문위원회고요. 저희 자문위원회입니다. What to say? They're French. They know what to do. 네, 프랑스인들이에요. 그래서 딱히 굳이 더 이상 말 안 해도 될 것 같습니다. So, thank you for coming today, and we will have our Q&A session right now, but I just want to